Computing, Mahatma Gandhi University, Kottayam, is celebrating National Science Day with our chief guest, Sri G. Mahadevan Nair sir, the former chairman ISRO. Before starting our session, remind our Almighty for having a wonderful section. Now, let me invite our college principal, Dr. Shaila Abraham ma'am, for the welcome speech. Ma'am, please. Thank you, Donna. ആദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ പ്രൊഫസർ ശ്രീകുദാസൻ സാർ, അഭിവന്യനായ വിശിഷ്ടാതിഥി ശ്രീ ജി മാധവൻ നായർ സാർ, കോളേജ് കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ഈ പരിപാടിയിൽ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റ് അംഗങ്ങളെ, ഓരോ ദിനാചരണവും ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ് നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഭൂതകാലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടവും ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഒക്കെ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ, ഈ ഒരു ആചരണത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തേണ്ടതുണ്ട്. കായിക ശക്തിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറി മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിശക്തിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രബുദ്ധതയുടെ കാലഘട്ടം എന്നൊക്കെ പറയാറ്. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം വളരെയേറെ പുരോഗമിച്ചു എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തെ മനുഷ്യന്റെ അധ്വാനവുമായി ഒക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് കണ്ടിരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. യന്ത്രങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തം, അതിന് ശേഷം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നാഗരികത, വ്യവസായവൽക്കരണം, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ഊർജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പകരം യാന്ത്രികോർജം മുതൽ ആണവോർജം വരെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടെ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം ഒരു യന്ത്ര സംസ്കാരം, വ്യാവസായിക സംസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ നാഗരികത എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും മനുഷ്യൻ അവന്റെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടുന്ന പ്രകൃതിയെ, അവന്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തുമായിട്ട് ചൈതന്യം പകരുന്ന ആത്മീയതയെ ഒക്കെ അവഗണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം കൂടി ഭൂതകാലം നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. 17-18 നൂറ്റാണ്ടുകളിലൊക്കെ ഇപ്പോഴോ 20-ാം നൂറ്റാണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പോലും മുന്നിലേക്കോ പിന്നിലേക്കോ നടക്കേണ്ടുന്നത് എന്നൊരു ആശങ്കയിലെത്തുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭാവിയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനുഷ്യനായി തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അപമാനവികതയിലേക്ക് പോകാതെ ശാസ്ത്രത്തെ എത്രമാത്രം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാമോ, തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ധിഷണാശക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോകത്തെ എത്രമാത്രം പുരോഗമിപ്പിക്കാമോ, പ്രപഞ്ചത്തിന് എത്രമാത്രം അനുഗുണമായ രീതിയിൽ അതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമോ, അത്രയും പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മുടെ യുവതലമുറയ്ക്ക് പ്രചോദനം നൽകുക എന്നത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ സന്ദേശമായി നമ്മൾ കാണേണ്ടുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുചേരലിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് പ്രൊഫസർ സി സുദർശനകുമാർ സാറാണ്. നമുക്ക് MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഈ പങ്കുചേരൽ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒന്നാണ്, അഭിമാനകരമായ ഒന്നാണ്. സെന്റർ ഫോർ ഹൈ പെർഫോമൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ, സ്കൂൾ ഓഫ് പ്യൂർ ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് ഫിസിക്സിന്റെ ഫോർമർ ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ, IIT മദ്രാസിൽ നിന്ന് PhD-യും അമേരിക്കയിലെ ഒഹിയോ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെലോ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാനം, ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ആദരവ് പിടിച്ചു പറ്റുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് സുദർശൻകുമാർ സാർ. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഫിസിക്സ് വിഭാഗത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ആദ്യം കടന്നു വരുന്ന മഹനീയ വ്യക്തിത്വം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ അഭിമാനമുണ്ട്, സന്തോഷമുണ്ട്. സാറിന്റെ സാന്നിധ്യവും സഹകരണവും ഏറെ കടപ്പാടോടെ
KG കോളേജ് കാണുന്നു. ആദരവോടെ വിനയത്തോടെ സാറിനെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു ടീച്ചർ. ശ്രീ ജി മാധവൻ നായർ സാർ, ഒരു സയൻസ് ഡേയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യം മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന പേര് തന്നെയാണ് സാറിൻ്റെത്. ഇന്ത്യയുടെ പ്ലേസ് സയന്റിസ്റ്റ്, ജർമ്മൻ കണ്ടതാണ് പത്മവിഭൂഷൺ ജേതാവ് ആൻഡ് സെന്ററിന്റെ ഭരണ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ നമ്മുടെ We don't hear you, ma'am. We don't hear you. Madhavan Nair sir, could you hear? Also not getting the audio. Yes. ദർശൻ സാറേ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ആണെന്നാ തോന്നുന്നേ. Okay. എന്താ ചെയ്യുക? Can go ahead. ഓക്കെ ഡോണ. Okay, sir. അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിന് സാർ. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for your earnest welcome address. Now, let me invite Professor C. Sudarshan Kumar, sir, who is the professor and former director, School of Pure and Applied Physics, MG University, Kottayam, Honorary Director, Center for High Performance Computing, MG University, Kottayam, the Director, Inter-University Center for Biomedical Research, Pudupalli, Mahatma Gandhi University, on the year 2010 to 2011. Now, let me invite Professor C. Sudarshan Kumar for the presidential address. Sir, please. Thank you for the kind words of introduction. Dear Principal Dr. Shaila Abraham and most respected Padma Vibhushan Sri Madhavan Nair sir. When you think of National Science Day, as the principal said, we don't find anybody other than Professor Madhavan Nair and the first position. So we are fortunate to have you here today. You know, National Science Day is celebrated every year. And this year theme is integrated approach in science and technology for a sustainable future. You know, everybody is worried about the sustainable future of the nature, our sustainable existence. You know very well that where the world is going, how the pollution is going, increasing, and the energy crisis, everything we know. We are aware of all these things. And coming to the importance of Raman effect, you know very well that it is a scattering process where you have radiation on either side of the incident beam. That was the first time a marvelous achievement in science in scattering. You get a lot of information from Raman effect.
That is why he got the Nobel Prize in 1930. You know, the level of instrument that he used was only for less than 200 rupees. And he could develop such a marvelous equipment. Now we know that our scientific organizations do pile a lot of equipments. Most of them are imported. That point, I think we need to stress to our younger generation to have sustainable development of science and technology in our nation. You know, even Raman effect, even now, it is very important. Even it's a cutting edge area of research. Surface enhanced Raman scattering. Most of the scientific world do cutting edge research on using, especially using this surface enhanced Raman scattering. Again, another area is developing in the initial stages of developing. That is what is Raman crystallography, putting crystallography and Raman effect together to find out the dynamics of the molecule, whatever is happening every instant within the molecules. So Raman effect is still very active in our in the scientific community. It's a very essential and very important tool for material characterization and grabbing more information about the molecular systems. Coming back to our chief guest of the day, I will not take too much of time because I know that you are eager to listen to Sri Madhavan Nair sir. I will not stand in between you and his speech. First of all, you know that you remember back to 1998 when Pokhran incidents happened. Pokhran nuclear test by India, and severe sanctions we faced from the Western world, elsewhere in the world, severe sanctions. But there are two organizations which survived and contributed so much. The import of everything, including chips, spare parts, everything, material, everything has become very difficult. But still, there are two organizations which survived in India and contributed so much to our nation. One is ISRO and the other one is the BIRC. You know their contributions very well. Now, we have a great scientist and a technocrat who has contributed so much to our nation in space science and technology. And I would like to mention a few. I think you pardon me if I introduce you a few words. So, he joined in 1963. ISRO was instituted in 1963. And if I am wrong, please correct me later. And in 1967, he joined in ISRO. He worked in ISRO in several capacities. He took the leadership. Then the leaders of ISRO has realized his potential and his capabilities, and he has given him several opportunities, several responsibilities, and he has made each and every one to the maximum extent. He made it everything successful, so that he became the director of Vikram Sarabhai Space Center from 1999 to 2003, and then became the chairman of Indian Space Research Organization. So he has seen the development of GSLV, PSLV, and so many other things. And he was, I think 6 years he remained as the director of, chairman of Indian Space Research Organization. And then during this period, he was associated with GSLV and PSLV. GSLV, I think he initiated and he has seen the end of it, the final product form, which is usable form. And then during his period, during his tenure as chairman, he has seen 27 successful missions, including Chandrayaan, which uses a different kind of technology for putting the satellites in the orbit. And he is a prominent academician. He has given a lot of awards from various institutions. I don't want to mention everything, is there in the internet. And he was awarded honorary doctorate from several universities. He was awarded fellowships from several academies across the world. And then one thing that I would like to mention is that he was the president of International Academy of Astronomers, IAA. He is the only Indian and only non-American who became the president of this organization.
Sir, your contributions we remember always, and whatever you have done to this nation, we cannot forget. And I believe that your speech, your experiences, your motivations, all those will encourage our younger generation. They are the future of India, and I hope that if you can create a spark on them, we will be thankful to you. I hope you can do that. With that, I would like to stop my words. There are so many things which I want to tell. That's again available on the internet. If I tell again, that's a nuisance. I think I should stop here. At the same time, inviting you to give your lecture, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Now let me invite our chief guest, Sri G. Madhavan Nair, sir. He is an Indian space scientist and a former chairman of the Indian Space Research Organization and former secretary to the Department of Space Government of India. He has also been the chairman of the Space Commission. He was the chairman of the Board of Governors of the Indian Institute of Technology, Patna. Sir was awarded the Padma Vibhushan, India's second highest civilian honor, on 26 January 2009. He has promoted space science and technology for the socio-economic benefits of India. Now, let me invite the famous personality, Sri G. Madhavan Nair, sir, for the keynote address. Sir, please. സാറേ മൈക്ക് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യ്. Sir, you're mute. Thank you, Dona, for the nice words of inviting me. Professor Sudarshana Kumar, Principal Srimati Shaila Abraham, and other faculty members of the KG College at Pambadi, my dear students, a very good evening to all of you. In these COVID times, it's rather difficult to have a physical get-together. That would have been much better for celebrating an important event like the National Science Day. But unfortunately, because of the various restrictions, we are bound by. But at the same time, we must note that the science and technology has really helped us in overcoming the situation. Today's seminar itself is a good example of that. How the communication, computer and connectivity, the technology has converged, and we are able to converse with people from in any part of the globe as though we are sitting right across. This is something which is the finest example of how the technology is helping the humankind to face the crisis situation like this. I'm very happy to see Professor Sudarshana after some time, after a long time, and my greetings to you. I'm sure that you are still continuing your active scientific work in the field. Certainly, the college students, they have a lot of aspirations and a lot of ideas before them. But I would like to stress one thing. Whatever we learn, it has to be applied to solve the problems of the society. Then only we can say that we are successful human beings. In that, the science and technology plays an immense role, and we must recognize that in every walk of life. Look at the COVID scenario, how the nation has faced. The scientists in our laboratories at Pune, Hyderabad and Delhi, they all work together in unison. And within the shortest possible time, the vaccine has been invented. And not only that, it has been mass produced here. This is something which is remarkable. In fact, it shows that our scientific and technicians and engineers, they are as good or even better than the global community in handling such a difficult situation. So that means we have matured in the S&T area, and we are in par with the developed countries in this respect. Well, today, the importance of the day has been highlighted by Professor Kumar about C.V. Raman and his contribution and so on.
I will say that C.V. Raman was an exception. He is genius. And out of oppression and all the negative surroundings at the time under the British regime, he has come out with a very innovative idea and Raman effect. And today it is seen in every walk of life. As I mentioned, if you want to do the interferometry or look into the atom or to the molecules, etc., this is a solution. Similarly, the laser and related technology, all the foundation lies there. So there is a great genius who could think differently and bring out an idea and practice it. So that is the type of capability of the Indian scientific community. Even in a great adverse situation, we can perform. As the president has mentioned, that ISRO and Atomic Energy were two organizations who were embargoed. That means not even a nut or bolt we can buy from any of the developed countries. No literature was available to us. So we had to learn everything ourselves. We had to experiment ourselves. We had to make mistakes. We had to learn from the mistakes and then ultimately come to the successful position. So this culture, that when we are faced with a very difficult situation, when we are challenged to perform, certainly the Indians will rise to the occasion. I'm happy to say that the barring initially about half a dozen scientists who came from other universities abroad, all other talents, nearly out of the 15,000 odd people who are in ISRO, they came from the Indian establishments, Indian education institutions, colleges, engineering colleges, research institutions, and so on. And they are the people who have really built huge rockets, huge satellites, and then even gone to Moon and Mars. So that shows that we are again proven to the world that we can do things ourselves. Certainly, this is the thing which we have to really capitalize. Now, just briefly looking back in history, India had the greatest civilization in the Indus Valley about 5,000 years back. The finest of the architectural features, the town planning features, water supply, waste management, drainage system, and all these were practiced. That is, a combination of science and engineering is being practiced by the society at the time. Again, the agriculture has been consolidated and modern means have been implemented to improve the productivity and so on. Well, you look at the other aspects. Even with naked eyes, they were able to, the Pandits and Rishis, they were able to observe the nature, they were able to observe the stellar system, they were able to observe the planetary system and evolve the formulation for its behavior. And those formulations, even today, it holds good. The calculations carried out by the huge computers, what give the output, what we get from there regarding the eclipses or the other natural phenomena which is taking place in the universe, the prediction by our rishis were as accurate. I think സാറിന് പുറത്തു പോയി എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലേ? ഹലോ, ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കാമോ സാറിനോട്? സാറെ വിളിച്ചു, ഇപ്പൊ ഉടനെ ജോയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ.
ഹലോ സാറേ. ഞാൻ രണ്ടു പിള്ളേരെ പോസ്റ്റ് ആക്കി, അവരെങ്ങനെ അറിയാതെ ചെയ്താണെന്ന് അറിയില്ല സാറേ. ആ ഓക്കെ സാർ, ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. സുദർശൻ സാറേ, ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് എങ്ങാണ്ട് റിമൂവ് ആക്കപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഐ ഡിയിലേക്ക് സാറിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഫ്രഷ് ആയിട്ടൊരു ഐ ഡി ചിലപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് തരട്ടെ? ഹലോ സുദർശൻ സാറേ, സാറിന്റെ മൈക്ക് മ്യൂട്ടാ. പുറത്താണോ? ആ, സാറ് റിമൂവ് ആക്കപ്പെട്ടു. അതെന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷെ സാറിന് റീജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. നേരം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫ്രഷ് ഒരു ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലൂടെ ആഡ് ചെയ്യിക്കാം. ഓ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ സാർ, ഞാൻ സാറിന് വാട്സപ്പിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാവേ. ഓക്കെ. ഓ ശരി ശരി ശരി.